La historia suele recordar a reyes, conquistadores y grandes batallas. Sin embargo, uno de los protagonistas más influyentes jamás tuvo rostro, bandera ni ejército. Era tan pequeño que millones de sus partículas podían descansar sobre la punta de un dedo. Aun así, ese enemigo y aliado invisible cambió el destino de imperios enteros. El polvo acompañó caravanas, cubrió ciudades, alimentó cosechas, ocultó ejércitos y, en ocasiones, sembró la muerte sin hacer un solo ruido, mientras los gobernantes planeaban conquistas y los comerciantes cruzaban continentes, diminutas partículas viajaban impulsadas por el viento, atravesando desiertos, océanos y montañas. Algunas enriquecen la tierra y permiten florecer civilizations. Otras nacen de volcanes furiosos capaces de oscurecer el cielo durante meses, enterrando ciudades bajo un manto gris. Incluso existieron momentos en los que el polvo transportó enfermedades invisibles que alteraron sociedades completas antes de que nadie comprendiera lo que estaba ocurriendo. Lo más sorprendente es que la mayoría de estas historias permanecieron ocultas detrás de los nombres de emperadores y generales. Rara vez pensamos que un simple cambio en la dirección del viento podía decidir una batalla, destruir una economía o transformar el curso de la historia humana. Esta es la historia de una fuerza silenciosa que siempre estuvo presente, observando desde el aire, esperando el momento preciso para demostrar que, a veces, las partículas más pequeñas son capaces de provocar las consecuencias más grandes. Cuando pensamos en el polvo, imaginamos suciedad acumulada sobre un nubel o diminutas partículas flotando bajo un rayo de luz. Sin embargo, para la historia y la ciencia, el polvo es mucho más que un simple residuo. Es una mezcla extraordinariamente diversa de minerales, cenizas, sales, polen, esporas, microorganismos, fragmentos vegetales, restos animales y incluso partículas creadas por la actividad humana. Cada grano posee un origen, una trayectoria y una historia. Algunos nacen en inmensos desiertos, donde los vientos levantan millones de toneladas de arena fina. Otros surgen durante violentas erupciones volcánicas, cuando montañas enteras expulsan roca pulverizada hacia la atmósfera. También existe polvo marino formado por diminutas gotas saladas que el oleaje lanza al aire, mientras los bosques liberan polen y materia orgánica que viajan con las corrientes. Incluso nuestros hogares, ciudades y industrias producen partículas invisibles que terminan mezclándose con las del mundo natural. Lo verdaderamente fascinante es que el polvo nunca permanece quieto. Las corrientes atmosféricas funcionan como inmensas autopistas invisibles capaces de transportar partículas durante miles de kilómetros. Un grano levantado en el Sahara puede atravesar el océano Atlántico y terminar fertilizando la selva amazónica. Cenizas nacidas en un volcán remoto pueden modificar el clima de regiones situadas a continentes de distancia. Así, aquello que parece local acaba formando parte de un sistema planetario profundamente conectado. Durante siglos, las personas observan estas nubes sin comprender completamente su significado. Hoy sabemos que cada partícula transporta información sobre el clima, la geología, la vida y la actividad humana. El polvo no reconoce fronteras políticas ni culturales, conecta ecosistemas, influye en las cosechas, afecta la salud, modifica paisajes y deja huellas que los científicos pueden reconstruir siglos después. Comprender su verdadera naturaleza significa descubrir que el aire, aparentemente vacío, siempre ha estado lleno de viajeros silenciosos cuya influencia supera con creces su diminuto tamaño. Y precisamente por esa capacidad de viajar sin descanso, el polvo terminó enlazando civilizations, rutas comerciales, cambios climáticos y acontecimientos históricos que parecen completamente independientes. Antes de comprender cómo transformó imperios, debemos entender este extraordinario mensajero invisible que jamás dejó de recorrer nuestro planeta entero. Mucho antes de que existieran ciudades, templos o imperios, el polvo ya estaba escribiendo la historia del planeta. Durante millones de años, los vientos recogieron diminutas partículas de roca, las transportaron a enormes distancias y las depositaron sobre montañas, llanuras y valles. Aquella lluvia silenciosa transformó paisajes esterales en tierras capaces de sostener vida. Cada cambio climático alteraba ese viaje invisible. En las edades de hielo, enormes glaciares tricheraban montañas hasta convertirlas en polvo extremadamente fino. Cuando el hielo retrocedía,
fuertes vientos levantaban ese material y lo distribuyen por continentes enteros. Con el paso del tiempo, aquellas capas minerales enriquecieron los suelos con nutrientes esenciales, preparando escenarios donde mucho después prosperaría la agricultura. Uno de los ejemplos más extraordinarios es el luz, un sedimento fino acumulado durante miles de años gracias al viento. Estas extensas capas cubrieron regiones de Europa y Asia, creando algunos de los terrenos más fértiles del mundo. Sin saberlo, las futuras comunidades humanas encontrarían allí una ventaja decisiva para establecer asentamientos permanentes. El polvo también influyó en la vegetación. Allí donde las partículas aportaban minerales, las plantas crecían con mayor facilidad, atrayendo animales y, finalmente, grupos humanos nómadas. Poco a poco se formaron paisajes más estables, con agua, vegetación y recursos suficientes para sostener poblaciones crecientes. Sin ese lento trabajo acumulativo, muchas regiones habrían permanecido demasiado áridas o pobres para alimentar sociedades complejas. Aunque nadie podía verlo actuar, el polvo lavaba millones de años preparando el escenario para la historia humana. Antes de que aparecieran los primeros agricultores, ya había construido los cimientos naturales de futuras civilizaciones. Comprender este pasado revela que el nacimiento de la humanidad sedentaria comenzó mucho antes de la invención de la escritura o de los reyes. Y cuando los primeros pueblos finalmente eran races, descubrirían que aquellas tierras fértiles escondían un legado forjado por incontables partículas viejas, cuyo silencioso trabajo estaba a punto de cambiar para siempre el destino de las civilizaciones que estaban por nacer, inaugurando una nueva era de prosperidad, intercambio, innovación y expansión humana sobre paisajes cuidadosamente preparados por el viento durante incontables milenios, sin que nadie lo. Los primeros grandes imperios no surgieron únicamente gracias a la inteligencia humana. Antes de que existieran leyes, ejércitos o palacios, debía existir algo mucho más básico, tierra capaz de producir alimento en abundancia. Y, de manera sorprendente, una parte de esa fertilidad luego transportada por el viento. En Mesopotamia, la región situada entre los ríos Tigris y Éufrates, las inundaciones aportaban sedimentos, pero no eran la única fuente de riqueza agrícola. Los vientos que atravesaban las llanuras áridas depositaban partículas minerales extremadamente finas sobre los campos. Aquellas capas casi invisibles añadían nutrientes esenciales y ayudaban a mantener la productividad del suelo. Gracias a esa combinación de agua y polvo mineral, comunidades agrícolas pudieron producir excedentes cada vez mayores. Con los excedentes apareció algo revolucionario, personas que ya no necesitaban cultivar para sobrevivir. Surgieron artesanos, sacerdotes, escribas y administradores. El polvo, aparentemente insignificante, había contribuido indirectamente al nacimiento del Estado. En Egipto ocurrió un proceso similar. El Nilo era el gran protagonista, pero las tormentas del Sahara también desempeñaban un papel silencioso. El desierto no era solo una barrera hostil, era una inmensa reserva de minerales. Cada episodio de viento transportaba partículas ricas en hierro, fósforo y otros elementos que terminaban mezclándose con los sedimentos del valle. Esa fertilidad extraordinaria permitió alimentar a millones de personas y sostener proyectos monumentales como las pirámides. En China, la relación entre polvo y civilización fue todavía más evidente. La meseta de luz, formada por depósitos eólicos acumulados durante cientos de miles de años, creó algunos de los suelos más fértiles del planeta. El luz era tan profundo y fácil de trabajar que los agricultores podían cultivar extensas superficies con herramientas relativamente simples. Allí prosperaron poblaciones densas, surgieron ciudades y así consolidaron las primeras dinastías chinas. Lo fascinante es el contraste. Un mismo fenómeno, partículas suspendidas en el aire, podía parecer insignificante a escala humana y, sin embargo, determinar la capacidad de una región para sostener millones de habitantes. Donde el viento dejaba minerales, crecían cosechas. Donde crecían cosechas, aumentaba la población. Y donde la población aumentaba, aparecían impuestos, burocracias, ejércitos y ambiciones imperiales. La historia suele atribuir el poder a reyes y conquistadores, pero incluso el faraón más poderoso dependía de algo que no podía controlar, la fertilidad de la tierra. Y esa fertilidad,
en gran parte, había sido construida grano a grano por el polvo que viajaba por la atmósfera. Sin embargo, la misma fuerza que alimentó imperios también podía volverse contra ellos, porque cuando el viento cambiaba, el polvo dejaba de ser un aliado y podía convertirse en un arma invisible. En el campo de batalla, los generales solían confiar en la disciplina de sus tropas, la calidad de sus armas y la solidez de sus estrategias. Sin embargo, existía un enemigo imposible de controlar, incapaz de distinguir entre vencedores y vencidos. Bastaba una fuerte ráfaga de viento para transformar un ejército perfectamente organizado en una masa desorientada. El polvo no obedecía órdenes, pero podía decidir el destino de una guerra. Las tormentas de polvo reducen la visibilidad a unos pocos metros. Los estandartes desaparecían entre la neblina marina, los mensajeros perdían el rumbo y las órdenes dejaban de llegar a tiempo. En cuestión de minutos, la coordinación de miles de soldados podía desmoronarse. La confusión era tan peligrosa como cualquier espada. Los comandantes más experimentados comprendieron pronto que la naturaleza también podía convertirse en una aliada. Algunos retrasaban un ataque hasta que el viento cambiara de dirección. Otros aprovechaban las nubes de polvo levantadas por la caballería para ocultar el verdadero tamaño de sus fuerzas o preparar emboscadas imposibles de detectar. Lo que parecía un simple fenómeno meteorológico se convertía en una herramienta estratégica. En las extensas llanuras de Asia Central y en los desiertos de Oriente Próximo, este fenómeno era especialmente decisivo. Los ejércitos que conocían el terreno utilizaban el viento a su favor, mientras los invasores, incapaces de orientarse, avanzaban hacia trampas cuidadosamente preparadas. La arena cegaba a hombres y caballos, dificultaba la respiración y penetraba en armaduras, alimentos y reservas de agua. Cada paso resultaba más agotador que el anterior. El impacto psicológico era igualmente devastador. Luchar contra un enemigo visible ya era aterrador. Hacerlo sin poder distinguir dónde comenzaba la línea rival generaba miedo, rumores y decisiones precipitadas. Muchos soldados creían enfrentarse a fuerzas mucho mayores de las reales simplemente porque el polvo ocultaba la verdadera situación del combate. Incluso grandes campañas militares quedaron condicionadas por estas circunstancias. Durante siglos, las crónicas describieron enfrentamientos donde el viento cambió inesperadamente, alterando la precisión de los arqueros, desorganizando formaciones o facilitando retiradas inesperadas. Aunque los historiadores suelen destacar el talento de los comandantes, detrás de algunas victorias también se encontraba la intervención silenciosa del ambiente. Resulta irónico que imperios capaces de construir fortalezas, carreteras y máquinas de guerra pudieran verse debilitados por millones de diminutas partículas suspendidas en el aire. El polvo demostraba una vez más que la historia no siempre pertenece al más poderoso, sino también a las fuerzas invisibles que moldean cada decisión humana. Pero ninguna manifestación del polvo resultó tan devastadora como aquella nacida del interior de la propia tierra, cuando los volcanes lanzaron al cielo inmensas nubes de ceniza capaces de transformar continentes enteros. Si el polvo transportado por el viento podía alimentar imperios, existía otra clase de polvo capaz de hacer exactamente lo contrario. Procedente de las profundidades de la tierra, la ceniza volcánica era una fuerza devastadora que no solo destruía ciudades en cuestión de horas, sino que también alteraba el clima, las cosechas y la estabilidad de civilizaciones enteras. Cada gran erupción recordaba que la naturaleza podía cambiar la historia sin previo aviso. Uno de los ejemplos más conocidos ocurrió en el año 79 d.C., cuando el Vesubio entró en erupción. En pocas horas, una inmensa columna de ceniza cubrió Pompeya y Herculano. Calles líneas de vida quedaron sepultadas bajo varios metros de material volcánico. Miles de personas murieron sin comprender la magnitud del desastre, mientras la ciudad desaparecía del mapa durante siglos. Paradójicamente, aquella tragedia preservó edificios, objetos y cuerpos con un detalle extraordinario, ofreciendo a los arqueólogos una ventana única hacia el mundo romano. Sin embargo, algunas erupciones tuvieron consecuencias mucho más amplias. En 1815, el volcán Tambora, en Indonesia, protagonizó una de las explosiones más poderosas registradas por la humanidad. La cantidad de ceniza y gases expulsados alcanzó la alta atmósfera,
donde bloqueó parte de la radiación solar. El resultado fue un descenso global de las temperaturas que dio origen al llamado año sin verano. Las consecuencias fueron devastadoras. Las cosechas fracasaron en Europa, Asia y Norteamérica. Millones de personas sufrieron hambre, aumentaron los precios de los alimentos y numerosas comunidades enfrentaron epidemias y migraciones provocadas por la escasez. Un volcán situado a miles de kilómetros había alterado economías enteras y demostrado que el clima mundial podía cambiar por un solo acontecimiento geológico. Otros episodios similares se repitieron a lo largo de la historia, recordando que las nubes de ceniza no respetan fronteras. Suspendidas en la atmósfera durante meses, viajaban sobre océanos y continentes, modificando el tiempo, reduciendo las cosechas y afectando sociedades que jamás habían visto el volcán responsable. La ceniza volcánica reveló una verdad inquietante: las civilizaciones más poderosas seguían dependiendo del delicado equilibrio de la naturaleza. Y mientras algunos desastres eran visibles, otra forma de polvo continuaba desplazando silenciosamente por el aire, transportando un enemigo aún más difícil de detectar: las enfermedades invisibles que transformarían sociedades enteras. Durante siglos, las personas temieron a los ejércitos, las sequías y las erupciones volcánicas. Sin embargo, uno de los enemigos más peligrosos viajaba oculto en el aire. Invisible para el ojo humano, el polvo podía transportar diminutos microorganismos, esporas, bacterias y otros agentes capaces de recorrer enormes distancias sin anunciar su llegada. Lo que parecía una simple nube levantada por el viento podía convertirse en el comienzo de una crisis sanitaria. En las ciudades antiguas, las calles sin pavimentar, los mercados abarrotados y la constante circulación de personas y animales mantenían grandes cantidades de polvo suspendidas en el ambiente. Cada paso levantaba partículas mezcladas con restos orgánicos y desecos, creando un entorno ideal para la propagación de enfermedades respiratorias. Aunque nadie comprendía el mecanismo, muchas epidemias encontraban condiciones favorables para expandirse rápidamente entre poblaciones densamente concentradas. Con el paso de los siglos, la ciencia comenzó a revelar lo que antes era un misterio. Las partículas de polvo podían actuar como vehículos para diversos microorganismos y alérgenos, además de irritar los pulmones y debilitar las defensas naturales del organismo. En regiones afectadas por tormentas de arena, aumentaban los problemas respiratorios y ciertas infecciones, recordando que la calidad del aire era tan importante como la del agua o los alimentos. La industrialización añadió un nuevo capítulo a esta historia. Fábricas, minas y grandes ciudades comenzaron a liberar cantidades crecientes de partículas contaminantes. El polvo dejó de ser únicamente un fenómeno natural para convertirse también en una consecuencia directa de la actividad humana. Millones de personas respiraban diariamente un aire cargado de materiales que afectaban su salud de formas cada vez más complejas. Así, el polvo volvió a demostrar que su influencia iba mucho más allá de ensuciar superficies. Podía alimentar cosechas, decidir batallas y también alterar el bienestar de sociedades enteras. Pero el ser humano aún estaba a punto de descubrir que, cuando combinaba una naturaleza frágil con prácticas irresponsables, podía provocar una catástrofe de polvo sin precedentes. Hasta ese momento, el polvo había demostrado ser una fuerza creada por la naturaleza. Pero durante la década de 1930 ocurrió algo diferente. Por primera vez a gran escala, el ser humano contribuyó directamente a desencadenar una catástrofe de polvo que transformó millones de vidas. La tragedia recibió un nombre que hoy simboliza uno de los mayores desastres ambientales de la historia moderna: el Dust Bowl. Las grandes llanuras de Estados Unidos habían sido durante siglos un ecosistema resistente, cubierto por extensos pastizales cuyas profundas raíces mantenían el suelo firme incluso frente a los fuertes vientos. Sin embargo, el agua agrícola impulsó una explotación intensiva de aquellas tierras. Millones de hectáreas fueron aradas para cultivar trigo, eliminando la vegetación que protegía la superficie. Cuando una prolongada sequía golpeó la región, el terreno quedó completamente expuesto. Sin humedad ni raíces que los sujetaran, el suelo comenzó a desintegrarse. Bastó el regreso de los vientos habituales para levantar gigantescas nubes de polvo que oscurecían el cielo durante horas y incluso días.
Algunas tormentas eran tan densas que conversion el mediodía en una noche casi absoluta. El polvo penetraba en cada rincón. Entraba por puertas y ventanas, cubría los alimentos, donaba la maquinaria y hacía casi imposible respirar. Familias enteras despertaban con una fina capa de tierra sobre sus camas. Los cultivos desaparecían, el ganado moría y las cosechas fracasaban una tras otra. La desesperación crecía con cada nueva tormenta. Las consecuencias humanas fueron enormes. Cientos de miles de agricultores perdieron sus tierras y emprendieron un éxodo hacia el oeste, especialmente hacia California, en busca de trabajo y un futuro mejor. Aquellas migrations transformaron comunidades enteras y revelaron el enorme costo social de una gestión irresponsable del medio ambiente. El Dust Bowl también cambió la forma en que gobiernos y científicos entendían la agricultura. Se promovieron técnicas de conservación del suelo, la plantación de barreras vegetales y métodos de cultivo destinados a reducir la erosión. La tragedia demostró que la prosperidad agrícola dependía tanto del conocimiento de la naturaleza como del esfuerzo humano. Más que una simple tormenta de polvo, el Dust Bowl fue una advertencia histórica. Mostró que cuando el equilibrio entre la tierra y las personas se rompe, incluso las sociedades más avanzadas pueden provocar su propia ruina. Aquellas inmensas nubes oscuras dejaron una lección que sigue siendo relevante hoy, el polvo no siempre es un enemigo nacido de la naturaleza, en ocasiones, es el reflejo de nuestras propias decisiones. Podría parecer que el poder del polvo pertenece únicamente al pasado, pero la realidad demuestra lo contrario. En el siglo XXI, continúa viajando alrededor del planeta, influyendo sobre el clima, la salud, los ecosistemas y la economía global. La diferencia es que ahora disponemos de satélites, laboratorios y modelos climáticos capaces de seguir su recorrido con una precisión impensable para las antiguas civilizaciones. Las grandes ciudades producen enormes cantidades de partículas procedentes del tráfico, las fábricas, las obras de construcción y la quema de combustibles. Este polvo industrial, mezclado con contaminantes microscópicos, afecta la calidad del aire y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Al mismo tiempo, una amenaza más reciente comienza a acumularse en la atmósfera, los microplásticos. Fragmentos diminutos de material sintéticos ya han sido detectados en montañas, océanos y incluso regiones polares, demostrando que el viento puede transportar también la huella de nuestra sociedad. Sin embargo, el polvo sigue desempeñando funciones esenciales para el equilibrio natural. Cada año, millones de toneladas de partículas procedentes del desierto del Sahara cruzan el océano Atlántico impulsadas por las corrientes atmosféricas. Al llegar a Sudamérica, esos minerales enriquecen los suelos de la selva amazónica, compensando los nutrientes que la lluvia arrastra constantemente. Es un extraordinario ejemplo de cómo dos ecosistemas separados por miles de kilómetros permanecen unidos mediante un intercambio invisible. La ciencia moderna ha revelado que el polvo conecta continentes, transporta nutrientes, influye en las nubes, modifica el clima y refleja tanto la fuerza de la naturaleza como el impacto de la actividad humana. Después de miles de años, sigue siendo un protagonista silencioso cuya presencia rara vez percibimos, aunque continúa moldeando nuestro mundo de maneras sorprendentes y recordándonos que incluso las partículas más pequeñas pueden tener consecuencias verdaderamente inmensas. Al comenzar este viaje, el polvo parecía un detalle insignificante, una presencia cotidiana que apenas merece nuestra atención. Sin embargo, a medida que la historia fue desvelgándose, descubrimos una realidad mucho más profunda. Detrás de imperios florecientes, ciudades desaparecidas, cosechas abundantes, derrotas militares y desastres ambientales, siempre existe un protagonista silencioso acompañando cada capítulo de la civilización humana. El polvo ayudó a formar los suelos donde nacieron las primeras comunidades agrícolas. Viajó con el viento para enriquecer tierras lejanas, sostuvo el crecimiento de grandes imperios y permitió que millones de personas encontraran alimento. Pero esa misma fuerza también enterró ciudades bajo cenizas volcánicas, convirtió campos fértiles en desiertos temporales, propagó enfermedades invisibles y recordó una y otra vez que la naturaleza posee un poder imposible de dominar por completo. Incluso hoy, mientras observamos un cielo aparentemente tranquilo,
incontables partículas siguen cruzando océanos y continentes. Algunas alimentan bosques tropicales, otras afectan el clima global y muchas reflejan el impacto que la humanidad ejerce sobre el planeta. El polvo continúa escribiendo una historia que aún no ha terminado. Quizá la mayor lección de este relato sí que la historia no siempre cambia por decisiones tomadas en palacios o campos de batalla. A veces, las transformaciones más profundas comienzan con fuerzas tan pequeñas que resultan invisibles para nuestros ojos. Comprender el pasado significa aprender a mirar también aquello que nunca ocupó los titulares, pero que sostuvo o derrumbó civilizaciones enteras. La próxima vez que un rayo de sol revela diminutas partículas flotando en el aire, tal vez ya no veas simple polvo. Verás el eco de volcanes, desiertos, imperios y generaciones enteras. Porque, en ocasiones, las historias más extraordinarias del mundo están escritas por aquello que siempre estuvo frente a nosotros, aunque nunca nos detuviéramos a observarlo.